My name is Hamish Dunn. I'm the Regional Manager at the University of Melbourne for South Korea. And today I'm joined with Josephine Pope, who is a Senior Admissions and Recruitment Officer from the Faculty of Business and Economics. So welcome, Josephine. Thank you for having me. 네, 만나서 반갑습니다. 저는 하미시고요. 멜번 대학교 그 한국 담당을 하고 있습니다. 오늘은 조세핀과 함께 멜번 대학교, 특히 경영대학교, 대학원 어떤 과정이 있는지, 어떤 식으로 이렇게 입학하고 있는지 그런 부분에 대해서 설명해 드릴 예정입니다. Thank you. Now, to prepare for your next degree, it's really important to understand what the degree entails, and also what sets the faculty or the degree apart from others that you might be considering. Today, we're going to explore some of these aspects in relation to the Faculty of Business and Economics, the programs it offers at the University of Melbourne. 오늘 아무래도 여러분들이 이제 고등학교를 졸업하거나 대학교를 졸업해서 대학원을 갈 경우 어떤 학과를 갈지 되게 궁금해하실 거고 기대들이 많은 것으로 알고 있습니다. 오늘은 경영대학교, 대학원을 중심으로 해서 이런 부분에 대해서 제가 설명드리고자 합니다. So let's explore some of the programs that the university offers in the way of business study. So Josephine, can you tell our audience or explain to our audience what programs or what areas of study students can enrol or can apply to at the University of Melbourne? Sure. So at an undergraduate level, so for that first bachelor degree, for students who are coming out of high school, we have a Bachelor of Commerce. So in the Bachelor of Commerce, students can do an accounting, finance, economics, management, marketing, or an actuarial studies major. So students get to choose these as they go. They can do a single or a double major, and they can choose those. They start with one degree, and then they can choose which major they would like to do. For students who are looking to go into a graduate level, so they've completed their bachelor's and are looking for, say, a master's, then we have courses that again involve accounting, finance, management, marketing, finance, and for students who have studied previously in those areas and are looking for a new area. 먼저 이제 학부 과정에서는 이제 Bachelor of Commerce가 있고 그 세부 과정으로는 회계, 이제 재정, 마케팅, 그리고 매니지먼트 등등 이제 경영에 전반된 전공을 할 수 있으며 이게 단수 전공 그리고 복수 전공 둘 다 선택할 수 있습니다. 마찬가지로 석사 과정에서도 이제 아까 위에서 언급한 그런 세부 과정이 있으며 이제 석사 과정 또한 멜번 대학교에서 제공하고 있습니다. Josephine, would you be able to perhaps elaborate a little bit on why the business studies at Melbourne, both undergraduate and a postgraduate level, have such a high reputation and high ranking both in Australia and globally? Thank you, Hamish. It's a few different things. So luckily we have some excellent academics. We attract high-level academics from around the world, and we also attract really great students. So that classroom experience is one that's challenging but highly rewarding. We also have the benefit of some excellent activities that are conducted outside of the classroom to ensure that teaching is well informed by industry. 네, 구체적으로 어떤 부분이 이제 멜번 대학교를 더 매력적으로 만드는지, 더 이렇게 가야 되는 선택지로 만드는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우선 아까 학문적으로 세계 대학교 랭킹이 굉장히 높은 대학교 중 하나입니다. 그리고 이제 그 교수진들도 이제 그에 걸맞게 굉장히 경험이 많고 그쪽 관련된 경력들이 많은 교수진들이 있고요. 그리고 물론 수업은 상당히 어렵습니다. 하지만은 그에 따른 이제 보상, 지식은 상당할 것으로 예상이 되고요. 특별히 그 교실 내에서뿐만 아니라 교실 외에서 이제 실질적인 경험을 쌓을 수 있도록 여러 가지 프로그램 또한 제공하고 있습니다. I think one of the other things that is really good that we have also is research. So we have some great academics that are conducting research
now that is relevant for the world and the future, and that is reflected in our teaching as well. 또한 아까 이제 말씀드린 그런 학부 그다음에 마스터 과정, 석사 과정뿐만 아니라 연구 과정, 마스터 리서치라든지 PhD과 같은 연구 과정 또한 굉장히 잘 되어 있습니다. 그래서 특별히 현재 것들뿐만 아니라 미래의 어떤 그런 트렌드라든지 그런 부분에 대해서 연구할 수 있는 그런 코스로 잘 이루어져 있습니다. Thank you. We actually would like to show you a short video, but I don't think it's working at the moment, so we might move on with the program if that's okay with you, Josephine. The video was by one of our academics, Dr. John Tang, an academic in economics. Would you be able to perhaps just give maybe a little bit of an overview of you know, our academic staff, I guess the calibre of teaching and the expectations that a student who enrolls at the university might have with regards to the teaching quality here? Yeah, it's a really great question. Oh, sorry. 네. 지금 이제 짧은 비디오를 잠깐 보여드리려고 할 텐데 저희 그 경제학 교수인 존 교수님에 대해서 그 영상이 나올 겁니다. 거기에서 이제 어떻게 저희 교수진이 구성되어 있고 어떤 식으로 이제 코스가 운영되는지 그리고 여러분들의 기대가 어떤 것인지를 알고 거기에 맞게끔 어떤 프로그램을 제공할지에 대해서 커버하는 그런 비디오를 보여주고자 합니다. So our teaching is really important for, so our academics do conduct research as well as teaching. So when they are in the classroom, they're talking about activities and ideas that are very relevant now and are really relevant when students go into that workplace. We attract a high level of academics, and often our students are learning from the textbooks that are written by our academics. And so we also make sure that we teach these areas that can be quite theory-based, but give them a practicality that means that they're really, really useful when they get into the workplace and they have that real-world experience to them, as well as that strong foundation of theory that you know sort of underlines a lot of these business concepts. 먼저 대부분의 저희 교수진 같은 경우에는 이제 물론 수업을 하기도 하지만 동시에 연구에도 참석을 하고 있습니다. 특별히 현장 실질적으로 이제 일하고 있는 그 현장에 관련된 연구 주제를 이렇게 하고 있다 보니 이제 교과서에 나와 있는 그런 이론 중심 물론 그런 것도 이제 충분히 가르치긴 하지만 좀 더 실질적이고 현실적인 그런 지식 그런 기술에 대해서도 상당히 많은 것들을 제공할 수 있습니다. That's a really interesting insight, Josephine. So what you're trying to say here, tell us here is that what you learn in the classroom is related directly back to what's actually happening in the workplace, what's actually happening in the industry right now. Is that correct? Yeah, and in the world at the moment. So one of obviously the big things that's happened in 2020 is COVID-19 and that impact on all areas of society. So our academics are examining the impact on the supply chain. Our economists are discussing whether economies should be opened up quicker or whether there should be an emphasis on public health. All these real world discussions that are happening in real time are being taught in the classroom currently. I think that's, sorry. 네, 지금 아까 말씀드린 대로 저희 이제 프로그램에서 배울 수 있는 거는 실질적으로 실시간에 일어나고 있는 것들에 대해서 굉장히 배우고 있습니다. 특히 2020년 같은 경우에는 코로나 코비드 이제 바이러스로 인해서 사회 전반에 많은 영향이 끼쳤는데요. 특별히 경제에 대해서로 이제 경제 이제 국경을 언제 열까 뭐 닫을까 그런 내용부터 이제 국민 건강 국민 건강이 이제 경제에 대해서 어떤 식으로 영향을 끼치는지 등등 실제로 현재 일어나고 있는 그런 실질적인 것들을 실시간으로 현재 다루고 있고 그것들을 학생들에게 또한 가르치려고 노력하고 있습니다. Okay.
We actually had a really good example of this by one of our professors that we would like to show you. Just like to ask Samuel a quick question, our interpreter. Would it be appropriate to play the video in English, or would you like us to move on? Would our audience, do you think our audience would be able to understand a small video in English? Yeah, sure, of course. I think you can turn on the video, please. Fantastic. So we do have an example of one of our lecturers, Dr. Zhong Tang. We've got it working now on economics and COVID-19 and how COVID-19 is affecting the economics and world economics at the moment. So I'll just quickly share my screen and we'll have a look at what you might be able to expect if you do decide to come and study at the University of Melbourne. 앞에서 언급한 것처럼 이제 어떤 식으로 우리가 그런 실질적인 부분을 가르치고 있는지 비디오를 통해서 보여드리도록 하겠습니다. 저희 교수인 존 탱 교수님께서 이제 코로나가 어떤 식으로 경제에 영향을 끼쳤는지에 대해서 설명하는 것들을 보여드리도록 하겠습니다. What is economic history? Economic history is, very simply, studying economic issues from a historical perspective. If you think of any economic phenomenon, like trade or financial markets, you can probably find an equivalent in the past and in many different countries. Some economic historians like to ask big questions, like why are some countries rich and some poor, or why some countries are colonies and others colonizers. Others may be interested about how inventions like the farm plow may affect gender roles and have persistent effects over time. One of the most useful things about economic history is that we can use it to understand our economic present. By now, all of you are pretty familiar with COVID-19, aka the coronavirus. It's a nasty disease and extremely contagious, so it's no surprise that many people are working hard to figure out how to stop it, preferably sooner rather than later. But besides the health impact, there are also economic consequences. Job losses, increased public spending, even disrupted schooling. So what does this have to do with economic history? Most people would like to know when things will go back to normal. But because this is a new disease, we don't really know how long it will take. Here is where economic history can help. Maybe some of you have heard comparisons about the current pandemic with earlier ones, like SARS or the Spanish flu. What's great about economic history is that by studying these past pandemics, you have years, decades, or even centuries of data to understand the effects, something that you can't do right now looking at the coronavirus. Are they the same diseases? No, but they don't have to be to share the same patterns and to help inform policymakers. For example, we know that social distancing works because it did over 100 years ago during the 1918 flu pandemic. Economic historians use analytical tools from economics with historical data to show whether some of these patterns from the past may occur in the present or future, and even how long they may last. We can also uncover relationships that weren't obvious before to avoid making the same mistakes now. Take, for instance, the relationship between transportation and disease. We know how easy it is for people to spread infections. You can just hop on a tram and be out of Melbourne within an hour. That's why the current lockdown prohibits us from leaving our homes. But imagine living in the 19th century, before scientists understood germ theory and the existence of viruses. How do you stop something invisible before it's too late? This was the question I asked in my research about trains and mortality in 19th century Japan. When Japan first began building its railway network, everyone thought it was a great idea. You can make and send things across the country much faster, even export to the world and become an industrial economy. What the government didn't realize was that while integrating different regions would be good for the economy, it also meant a new way for people to move around, and with them, infectious diseases. As you could guess, areas that had rail access were also those that had higher mortality rates. And this was true until the entire country was connected by trains.
But how do we know it was because of trains and not something else? Like dangerous work conditions or traffic accidents that went along with the increase in transport. The trick I used was to separate out all the different ways people died and to categorize them by infectiousness. If the hypothesis is that trains carry people and people carry diseases, then deaths from heart failure or cancer shouldn't rise by the same amount as deaths from pneumonia or tuberculosis once an area got trains. Basically, I was testing whether trains were the vector of transmission by comparing infectious versus non-infectious mortality rates. I found that it was indeed the case, that areas with railways not only had more deaths compared to before trains were introduced, but that deaths from infectious diseases were much higher than others. What was even more interesting was that rural areas were hit the hardest. Just strange if you think that cities had the most congestion and higher population densities. However, cities were also the places with better infrastructure, government monitored, health services, and existing populations already immune to diseases. So that was an unintentional trade-off the government made. Faster economic growth through investment in trains, but also higher mortality rates from infectious diseases. It's something that we can think about when we consider migrant workers in developing countries today, how they, like the Japanese, could carry contagion back to their villages on the very same trains that carry export goods. It's something to think about when governments rush to reopen their economies or borders and don't consider some of the short and long run consequences. All of these are interesting economic history questions, and they connect our past with our present. What's more, there's basically no limit to a topic, which country, or when in history you can study, as long as you have the data or find new ways to gather them. What's also true is that economic history is being made right now with the coronavirus, and hopefully someday we can study it the same way. Thanks for watching. Okay, that was really interesting actually to see how past experiences and current research, particularly business students, are able to contribute to something we might perceive as a science-related problem, but obviously that's been dispelled. Now, Josephine, we've had a little bit of a talk about why students might like to consider studying business at Melbourne, either at undergraduate or at graduate level. We've spoken a little bit about the teaching, and we've also discussed some of the reasons you might consider around reputation and ranking, and of course the quality of teaching. Would you be able to go further and talk to us a little bit about the program structure, both the undergraduate and postgraduate program structure? What can students expect to learn when they're studying or enrolling in one of our programs? 먼저 영상 잘 봤습니다. 어떻게 이제 과거에 일어났던 일들을 현재에 적용시켜서 연구할 수 있는지를 잘 볼 수 있는 것 같습니다. 그래서 어떻게 또 비즈니스를 전공한 학생들이 현재 일어나는 일들을 해결하기 위해서 어떻게 기여할 수 있는지 또한 고민해 볼 수 있는 좋은 영상이었습니다. 이제는 이제 학부 과정 그리고 석사 과정이 어떻게 이루어져 있고 어떤 것들을 배우며 어떤 이제 학생들의 기대를 충족시킬 수 있는지에 대해서 좀 더 구체적으로 보도록 하겠습니다. 조세핀이 계속 이어가도록 하겠습니다. So I'll start with the Bachelor of Commerce. So our Bachelor of Commerce, as I said, we have earlier is that students can do an accounting, finance, management, marketing, economics or actuarial studies major. So a student doesn't need to know from the start exactly what it is they want to do. They get the time to choose that while they study their business fundamentals in their first year. Someone knows exactly what it is they want to do. They can start it from the beginning, but they do get the time to decide what it is right for them. 아까 말씀드린 대로 학부 과정 Bachelor of Commerce에는 회계, 재정, 매니지먼트, 마케팅, 경제학 등등의 이제 전공을 선택할 수 있는데요. 코스를 먼저 들어와서 이제 자신이 무엇을 전공해야 될지 정확히 알지 못해도 괜찮습니다. 왜냐하면은
본인이 어떤 것에 관심 있고 어떤 전공에 이제 적성이 맞는지 알아낼 수 있는 그런 시간이 허용이 되기 때문입니다. 물론 자기가 이제 처음부터 어떤 것들을 전공하는지 확신이 있는 경우에는 바로 시작할 수 있겠습니다. 하지만 그렇지 않더라도 여유를 가지고 선택할 수 있는 그런 시간이 있기 때문에 크게 걱정하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다. And one of the things that's really good with how we do our programs at the University of Melbourne is this concept of breadth. These are subjects that students that need to take that are outside of their own degree. So for a student who's studying the commerce degree, they need to take subjects that are outside of commerce. So looking at that video, economics, history. So a student could study economics but also study history. A student could study economics and do psychology. So there's lots of really great ways that students can get a real interdisciplinary experience when they're studying the Bachelor of Commerce. 이제 가장 좋은 점은 경영학과를 듣는다고 해서 모든 경영에 관련된 공부만 하는 것은 아닙니다. 경영 외적인 것도 공부할 수 있는 기회가 충분히 있습니다. 예를 들어서 이제 수업에서 어떤 경제에 관련된 어떤 비디오를 보여줄 때 경제의 역사에 대한 비디오를 본다고 생각해 볼 때 여러분들은 경제 플러스 역사에 대한 것도 배울 수 있고 또 이와 유사한 방법으로서 이제 경영 커머스에 관련된 과목뿐만 아니라 그 외적인 과목들도 다양하게 이렇게 배울 수 있는 복합 융합적인 그런 코스를 이렇게 듣는다고 보시면 될 것 같습니다. Now, I could talk about the Bachelor of Commerce for the entire session, but I can also talk about our master's programs for Melbourne Business School. So we have courses that are designed for people who may not have previously studied business and are looking for a change of direction in their in their masters. Then we also have some degrees for people who may have studied, say, a general business degree or studied in marketing and now want to study finance. So we have degrees that can cater for different levels of experience and previous exposure to business studies. 이제 학부 과정 말고 마스터 비즈니스 스쿨에 대해서 좀 더 얘기해 보도록 하겠습니다. 특별히 이제 마스터 비즈니스는 여러 가지 그 학생들의 백그라운드에 맞춰서 이렇게 코스를 설정할 수 있습니다. 예를 들어서 학부 과정에서 이제 경제, 경영과 전혀 관련 없는 코스를 하는 사람이 이제 MBA 코스, 즉 경제라든지 경영을 공부하고 싶으면 그에 맞는 그런 코스를 들으면 되고 마찬가지로 학부에서 일반적인 마케팅이나 매니지먼트 과목을 들은 사람이 파이낸스라든지 이런 좀 더 이제 구체적인 그런 코스를 더 이제 공부하고 싶을 때도 그에 맞게끔 마스터 과정을 설정해서 그렇게 진행할 수 있습니다. And for students who may have previously studied a discipline in business or in finance or economics and are looking to get further expertise in that field, then we also have specialist programs for those students as well. 네, 마찬가지로 이제 경영을 공부했던 학부에서 전공했는 학생이더라고 하더라도 이 마스터 프로그램을 통해서 좀 더 이제 전문화된 경제를 더 전문화시킬 수도 있고 혹은 파이낸스에 대해서 좀 더 이제 훨씬 더 전문화된 그런 프로그램을 제공받을 수 있습니다. Josephine, I'll just ask you one quick question around those programs you've just outlined. Say I'm a high school student. When I apply for your business degree, the Bachelor of Commerce, do I need to choose a major when I apply? I know you said that I can choose a major later on in my degree, but do I need to declare that early on when I apply? 한 가지 짧은 질문을 먼저 하고 진행하겠습니다. 고등학교를 졸업한 학생이 이제 Bachelor of Commerce 지원할 때 전공을 분명하게 정하고 나서 지원을 해야 됩니까? 아닙니까에 대해서 좀 물어보도록 하겠습니다. Generally, the short answer is no. You don't need to have chosen what it is you want to do for the rest of your life when you submit your application or choose your major. You get the time to explore that as you study. There are just a couple of things, a little bit of advice I would give students though.
If you're looking to do actuarial studies and potentially accounting, it's good to start that straight away. Actuarial studies requires some extra mathematics before you start, so it's best to let us know if you want to do that, so we can make sure that you're set up to be able to do your actuarial studies major. 왜요? 먼저 이제 첫 번째로 말씀드리고 싶은 거는 그럴 필요가 없다는 것입니다. 지원 당시에는 이제 good afternoon. 어떤 전공을 할지 분명히 할 수 없고 아까 설명한 대로 충분히 그런 시간을 전공을 선택할 수 있는 그런 시간이 확보되어 있기 때문입니다. 하지만 예를 들어서 뭐 어카운팅이라든지 뭐 보험 계리학이라든지 특별히 좀 뭔가 수학적인 그런 그 많은 것들을 요구하는 그런 학과 같은 경우는 또 추가적인 그런 것들이 요구되니 그런 부분에 대해서는 만약에 그런 부분에 대해서 생각하고 있다라고 하면은 물론 이야기가 좀 달라지겠지만은 일반적으로는 그럴 필요가 없다는 것을 분명히 하고 싶습니다. Thank you, Josephine. Many students that I speak to often want to know about career outcomes. They want to know, do we have internships? What does the university, what university programs are available to make me job ready? Can you comment on that, please? Really good question. Sorry. No, it's okay. 많은 학생들이 이제 졸업 후 취업에 대해서 굉장히 많은 질문이 있을 것으로 알고 있습니다. 이제 학교 프로그램에서 인턴십은 어떤 것들이 제공이 되고 있는지, 어떤 식으로 해서 내가 취업에 이제 취업 전선에 뛰어들 수 있게끔 이렇게 학교에서 도와주는지에 대해서 좀 더 알아보도록 하겠습니다. So, how career ready you'll be when you finish your degree, whether it's undergraduate or graduate degree, is up to you. So we have an amazing amount of programs that are ready to make you job ready. So whether it's opportunities for internships, work into integrated learning subjects, career mentoring, leadership forums, industry placements, we have lots of great programs for you, but it's up to you to make the most of those. 먼저 이제 어떻게 취업 전선에 뛰어들어갈 준비를 할지, 취업 준비를 할지는 전적으로 여러분의 결정에 달려 있습니다. 저희는 우선은 굉장히 많은 프로그램을 준비해 놓고 있습니다. 인턴십이라든지 이제 산학 연계 과목이라든지 리더십 프로그램이라든지 기타 등등 여러 가지 세미나라든지 그리고 멘토 프로그램이라든지 모든 것들이 구비되어 있기 이렇게 준비되어 있기 때문에 여러분들이 이제 어떤 것들이 필요하고 어떤 취업에 이제 도움이 될 건지 선택하는 것은 여러분의 선택이지만은 우리는 이렇게 많은 그런 프로그램들을 준비하고 여러분들을 돕기 위해서 이제 최선을 다하고 있습니다. And the really good thing about these different opportunities, so whether it is our clubs and societies where you can have a position of leadership, whether it's going into a workplace and working on a project with the corporate sector, is it gives you the chance to start to work it out. Well, what am I passionate about? What is it that I really want to get involved with when I finish? So these extra activities are really important to not only build your skill set, but give you a really good indication is what is it that you want to do? What are you passionate about? And we have all these programs waiting for you, and they have some amazing outcomes. This is how our students get some really great jobs, is by making the most of these opportunities. We're very lucky. We have some great career outcomes from our BCom students, and that's because these are the students that are really proactive and get involved in our community. 이제 아까 설명드린 대로 이제 그런 본 코스 과정 외에도 그 교회 활동, 예를 들어서 동아리라든지 여러 가지 그런 클럽에 들어가서 이제 그런 활동을 통해서 리더십을 배울 수도 있는 거고, 혹은 아까 말씀드린 대로 그런 그 이제 산학 협력 프로그램을 통해서 어떤 분야에 내가 이제 관심이 있고 어떤 분야에 내가 열정이 있는지를 알아볼 수 있는 그런 많은 기회들이 있습니다. 그래서 이제 이런 다양한 그런 프로그램을 우리가 이제 준비를 하고 있고, 이런 프로그램을 통해서 여러분들이 취업에 어떤 분야에 이제 내가 그런 관심이 있는지를 확실하게 알 수 있겠고,
이제 다행히도 우리는 이제 이런 많은 프로그램을 통해서 이제 많은 졸업생들이 좋은 취업 기회를 찾는 것을 많이 봐왔습니다. 그렇기 때문에 이렇게 많은 프로그램을 적극적으로 활용하는 것이 여러분의 취업에 굉장히 도움이 될 것으로 생각됩니다. Josephine, these are some really wonderful programs you're explaining. Are they available to postgraduate students as well? 네, 좋은 프로그램이 있다는 거 설명해 주셔서 감사합니다. 혹시 이 프로그램이 석사 과정 학생들에게도 역시 적용이 됩니까? We have these programs that are available both for undergraduate and graduate students. Sometimes they're a little bit different to cater for the different needs, but all these programs are all available for undergraduate and graduate students. And one of the other really great things is that with 2020 and with our move online, we have still been able to roll these activities out online, including internships, including work integrated learning subjects. So these are subjects where people go into the workplace. And even in this online space, our students have been able to make the most of these experiences. And in some ways, they've been able to do more because they've got a larger group, like a bigger area to access with it being online. So we've got students that are undertaking internships with organisations overseas while they're still here in Melbourne. 네. 아까 이제 말씀드린 대로 학부 학생 그리고 석사 학생 모두 다 이제 이런 유사한 프로그램이 적용됩니다. 물론 학부 학생과는 약간 다른 어떤 프로그램이 필요하겠지만은 그에 맞는 그런 프로그램들이 다 이제 제공이 되고 있고요. 특별히 2020년 같은 경우에는 큰 변화가 있었는데 많은 이 아까 언급한 그 많은 모든 프로그램들이 온라인으로 제공이 되고 있고요. 특별히 뭐 인턴십이라든지 산업 협력 그런 과목들 이런 것들 또한 온라인으로 제공되고 있는 중입니다. 어떻게 보면 좀 더 이제 다행인 것은 인터넷으로 이렇게 이런 모든 프로그램이 진행이 되다 보니 훨씬 더 큰 회사, 큰 그룹에서 이런 활동들을 할 수 있고요. 특히 멜번뿐만이 아니라 해외에서 제공되는 그런 다양한 기회들 그런 것들 또한 학생들이 현재 최대한 활용 중에 있고 그것들이 커리어에 이어지도록 노력하고 있는 중입니다. Whilst programs have been, and this is a big topic at the moment, is online learning. Would you be able to pass comments on perhaps have the programs evolved at all, or have the programs been refined with regards to online learning from when we first went online in semester 1 and semester 2? And are you prepared to deliver online programs in semester 1 next year if that be the case? Yeah, we're definitely ready for anything that comes. We don't know what 2021's going to look like yet. If we did, we'd probably be in a different industry. But certainly with certainly going online, we've been able to evolve and make some great changes. And there's been some really great interactions that I've had with academics, and they've talked about how they're going to take a lot of the lessons that we've learned now into the future when we do return to campus, to really get that good balance of the face-to-face teaching, but also some of these great lessons that we've learned about online delivery, and constantly listening to the students to find out exactly what it is they want and how we can get better. 네, 올해부터 해가지고 점점 계속 이제 온라인으로 이렇게 코스가 제공이 되었는데 2021년도에도 1학기에도 아마 온라인으로 우선은 이제 수업이 제공되는 것들이 우리는 준비를 해오 있고 그렇게 이제 계획을 하고 있는 중입니다. 특별히 이제 온라인을 제공하면서 많은 그런 개선점들이 일어났고 특히 학생들 또한 이런 것들을 굉장히 많이 활용하고 있습니다. 이제 2021년도에는 상황이 어떻게 될지는 알 수 없습니다. 하지만은 이제 언젠가는 학생들이 캠퍼스로 돌아오게 될 거고 그렇게 되면은 온라인 코스와 그다음에 이제 대면 수업 이런 것들이 적절하게 이제 균형을 맞춰가면서 이렇게 제공이 될 예정이며 이런 것들이 오히려 학생들에게 많은 더 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. Now, just being conscious of time,
I'll just quickly elaborate from the university's perspective. So the university is very hopeful that we will be able to return to an on-campus experience in semester 1 2021. Some of our bigger classes may still remain online because of safety concerns, but some of our smaller classes, tutorials, practical sessions will hopefully resume on campus. So our libraries will start to open, our student services will start to open, and we can welcome students back onto campus. We have a very strict policy and training scheme for students they must go through before they're allowed back on campus, but we're very well prepared for that to happen. So hopefully 2021 will be the year that we can welcome you back to Melbourne and to the university campus itself. 저희 이제 멜번 대학교 입장에서 제가 조금 더 말씀드리자고 하면은 저희는 2021년 1학기에 이제 다시 캠퍼스에서 수업하는 것에 대해서 굉장히 좀 긍정적인 그런 관점을 가지고 있습니다. 물론 큰 수업, 그러니까 많은 학생들이 듣는 대규모 수업 같은 경우에는 아마도 온라인으로 제공이 될 예정이지만은 소규모 수업 같은 경우에는 굉장히 이렇게 대면 수업으로 전환하는 것에 대해서 긍정적으로 검토하고 있습니다. 물론 멜번 대학교는 굉장히 엄격한 기준과 그런 내규로 이런 것들을 판단할 예정이지만은 제가 자신 있게 말씀드리고 있는 것은 멜번 대학교는 이제 다가올 2021년 대면 수업에 대해서 굉장히 잘 준비되어 있고 또 잘 여러분들을 이렇게 환영할 준비를 하고 있는 준비가 되어 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. Hello, so excuse me, so it has been already time now, so you need to conclusion. Yep. Certainly. So that brings us to the end. Thank you, Josephine, for sharing some of your insights about business study at the University of Melbourne. It was a pleasure to have you and listen to your expertise. I have myself and Josephine's details on the screen if you'd like to contact either of us directly. If you would like to apply for one of our business programs, you're more than welcome to contact Bada Education, who can help you with your application process and submission to the university. So thank you, Bada, and thank you, Josephine, for taking the time to speak with us today. Thank you for having me. 네, 오늘 먼저 이렇게 조세핀이 이렇게 전반적으로 대학교 경영 과정 그리고 석사 학부 과정에 대해서 이렇게 알려주기 위해서 되게 좋은 시간이었습니다. 여기에 스크린에 있는 연락처가 있으니 언제든지 그런 질문이더라면은 이쪽으로 연락을 하셔도 좋고 특히 바다유학원이 저희 공식 유학처이니 이곳으로 질문을 주시면 감사하겠습니다. 이제 여러분들이 지원하는 것을 기대하며 여러분들을 캠퍼스에 보고 있는 것을 기대하도록 하겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. Thank you. 지금까지 이제 비즈니스 과정 경영과정 관련해가지고 이제 멜번 대학교 모셔가지고 얘기 나눴고요. 지금 시간이 다 된 관계로 조금 있다가 공대로 다시 찾아뵙겠습니다. 잠시 후에요.